Dear students, welcome to my video classes. In continuation of the first video, in this video I'm going to discuss on the economic system and its different types, and another topic that is positive and normative economics, the way economics is analyzes অর্থবিজ্ঞানকে আমরা কিভাবে বিশ্লেষণ করি সে দুটি টপিক নিয়ে আসছি। Let's start with economic system. So economic system বলতে আমরা কি বুঝি? is an assemblage or aggregation of the numerous economic institutions. যত রকমের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান আছে সেই সব অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে একত্রিত করে নির্দিষ্ট একটি উদ্দেশ্যে, say for example for the production of goods and services, or for the in case of the production, consumption, exchange and distribution of goods and services, means দ্রব্য এবং সেবা উৎপাদন, বন্টন, বিনিময় এবং ভোগে যে নির্দিষ্ট কিছু নীতি নিয়ম দ্বারা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যালোচনা করে বা পরিচালিত করে সামগ্রিক অর্থনীতিকে, তখন সেই ব্যবস্থাকে বলা হয় অর্থব্যবস্থা। Another way we can define the economic system, that is, it is a system that includes the way a society produces. You may say a government produces, distributes and consumes goods and services. যে ব্যবস্থার মাধ্যমে, যে ব্যবস্থা বলতে যে নীতি নিয়মের মাধ্যমে একটি সমাজ বা একটি সরকার উৎপাদন, বন্টন এবং ভোগের দ্রব্য এবং সেবা ভোগে যে ব্যবস্থা বা যে নীতি নিয়ম তৈরি করে থাকে, সেই নীতি নিয়মকে বলা হয়েছে সামগ্রিকভাবে অর্থব্যবস্থা। ইট ইনক্লুডস দ্য ইনস্টিটিউশনস। যত রকমের প্রতিষ্ঠান আছে, তা ব্যাংক ব্যবস্থা হতে পারে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও হতে পারে, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানও হতে পারে, পরিবহন সেবাও হতে পারে, বা কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠানও হতে পারে। সেই সবগুলোকে একত্রিত করে ইনস্টিটিউশনস অ্যান্ড প্রসেসেস, যে পদ্ধতি, যে প্যাটার্ন, কৌশল অফ কনজামশনস দ্যাট মেক আপ দি ইকোনমিক স্ট্রাকচার অফ এ কমিউনিটি, একটা দেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো তৈরি করে, তাকে একত্রে আমরা অর্থব্যবস্থা বলে থাকি। যেমন আজকের পৃথিবীতে আমরা প্রধানত দুটি অর্থব্যবস্থা দেখে থাকি, বা অর্থব্যবস্থা ইকোনমিক সিস্টেমকে আমরা প্রধানত দুইটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি। One is called to be the capitalism, which is popularly known as ধনতন্ত্রবাদ অথবা পুঁজিবাদ। যে অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পূর্ণ বেসরকারি অথবা ব্যক্তিগত হয়ে থাকে, সরকার কোনো সম্পদ বা সরকার কোনো রকমের উৎপাদন কার্যে লিপ্ত হয় না, যুক্ত থাকে না। অর্থাৎ there is a sovereignty or freedom of production of goods and services by the individuals. It means the individuals has the right of ownership of goods and services, means all the resources of an economy are owned by the private individuals, not by the government. As a result, the private individuals has the freedom of choice of production and freedom of choice of consumption. What to consume and what not to consume will be decided by the consumers, and what to produce and what not to produce will also decided by the producers, individual producers or private individuals. There is no intervention of the government. As a result, there is due to freedom of production, freedom of choice of production, and the resources are completely owned by the private individuals. So somehow might is right, জোর যার মুলুক তার, সেই নীতি কিছুটা বলবৎ হয়, লাগু হয় সেখানে। As a result, those who are the producers or employers
they always exploit the employees. By exploiting the employees or the labor class, consumer class, they became rich and rich. And they make the employees and the labor class poorer and poorer. As a result, there is a gaps between economic inequalities between, or you may say the economic gap between employees and employers will create, which results a class conflict in the society. Means it divides the people into two economic classes. One is haves and another is have-nots. একটা সেকশন ধনী আর একটা সেকশন গরিব হয়ে থাকে। এটাই আমরা বলতে পারি ক্যাপিটালিজমের একটি ডিমেরিটস, দোষ। Let it. Capitalism, we may brief it. Capitalism is a system, economic system in which resources are completely owned by the private individuals. Nothing is owned by the government. And it is generally exist in West European countries, say for example USA, UK, England, France. In these countries, capitalism system exists. Besides this, there is another economic system that is known as socialism, যাকে আমরা বলি সমাজতন্ত্রবাদ বা সমাজতন্ত্র, অথবা এটাকে আমরা সংকীর্ণ অর্থে কমিউনিজমও বলে থাকি, which is exist in East European countries. So for example, Russia, Ukraine, Belarus, these are the countries in which the socialism, economic system that is socialism exists. So now what is socialism? Socialism means where the resources or the means of production, উৎপাদনের সম্পর্কিত যে সকল সম্পদ বা উৎপাদনের যত রকমের উপায় আছে, all are owned by the government. Nothing is owned by the private individuals. Means government will decide what to produce and what not to produce, and the government will also decide what to consume and what not to consume. But the merit is that in socialist system, government always tries to maintain the minimum standard of living of its people. As a result, there exists economic inequality amongst the peoples. No class societies exist as like capitalism. In সবাইকে সমান একটি কি অর্থনৈতিক সুবিধা, ন্যূনতম যে প্রয়োজন, যেটা ন্যূনতম যে স্ট্যান্ডার্ড, জীবিকা নির্বাহের জন্য নিম্নতম যে প্রয়োজন, সেগুলো মিটিয়ে দেওয়া হয়। As a result, there is no economic differences between the peoples, and all are economically equal and having a classless society. You can't say that someone is rich and they are poor. কেউ ধনী কেউ গরিব বলা যায় না, all are equal হয়ে যায়। That is the merit of the socialist system, and it exists in East European countries. These are the two broad classifications of economic system. There are another economic system which is the mixture, or you may say combination of these two systems. So first, if we brief it, capitalism is called to be the system of where private ownership exists. Resources are owned by the private individuals, and socialism is a system where everything is owned by the government. Means only government ownership exists. You may say government or public ownership.
combination of these two systems, a new system that is another system that is known as mixed economic system, which is the most popular economic system in today's world. আজকের পৃথিবীতে সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি অর্থব্যবস্থা, যাকে আমরা বলি মিশ্র অর্থব্যবস্থা। যা সাধারণত এশিয়ার দেশগুলোতে দেখা যায়, পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে দেখা যায়। Say for example, our country like India, which is also an example of mixed economic system, which adopts mixed economic system. Now, what is mixed economic system? It is an economic system which coexists, or which is a combination of both private and public ownership. যেখানে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের সহাবস্থান দেখা যায়, দুটি ক্ষেত্রেরই সহাবস্থান দেখা যায়। যেমন আমরা সরকারি স্কুলও যেখানে দেখতে পাই, সেখানে বেসরকারি স্কুলও দেখতে পাই। যেখানে সরকারি প্রতিষ্ঠান হসপিটাল দেখা যায়, সেখানে বেসরকারি হসপিটালও দেখা যায়। যেখানে সরকারি পরিবহন সেবা দেখা যায়, সেখানে বেসরকারি পরিবহন সেবাও দেখা যায়। It means both the ownership are exists simultaneously. So this is called the mixed economic system, and the merit of this system is that government takes the leadership, or somehow government keep some controls on the private ownership also. As a result, peoples are less exploited as compared to capitalism and socialism. These are the economic systems. So in Asia, for example, India, Bangladesh, Pakistan, these are the countries which are with a mixed economic system. Besides this, you may say the mixed economic system is one of the most popular economic system in today's world, because even China, which is called to be the communist country or command economy, which is also now adopting the privatization or private ownership of the resources, because it is not possible to keep the economic growth of a country with one hand. There must coexist of the both public and private partnership to run the economy progressive, or to make the economy progressive and prosperous one. Even America is also adopting taking some ownership, so that the economy may grow properly, steadily. That is the reason in today's world we can say that in reality all economic systems are more or less mixed economic system. No pure capitalist and pure socialist system are exist in today's world. This much is for economic system. Now, when we move to the analysis, or you may say the study of economic theories, there exists two concepts. One is called to be the positive economics, another is called to be the normative economics. Normative in the means that it may be, we may also say that normative economics is a welfare economics. Now, what is positive economics? When we solve a problem, when we face an economic problem, to solve that problem, normally we deal with equation, what actually the problem is. So to solve that problem, if we do not take any value judgments, if we do not take any value judgments, it means আমরা
কি আমাদের বিবেক বুদ্ধি বা যুক্তি যদি প্রয়োগ করি না সেই সমস্যার পার্মানেন্ট সলিউশনের জন্য, সেই সমস্যাকে রুট আউট করার জন্য যদি আমরা চিন্তা করি না, আমরা জাস্ট সাধারণভাবে কি করে থাকি, সেই সমস্যা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য যে নিজে নিজে বাঁচার জন্য যে বা নিজে নিজে সেই সমস্যা থেকে মুক্ত থাকার জন্য বা সেই সমস্যা থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমরা যে চিন্তাধারা নিয়ে সমস্যার সমাধান করে থাকি, দ্যাট ইজ কল্ড টু বি দ্য পজিটিভ ইকোনমিক্স. সো ইট ডিলস উইথ what is the actual problem, but we never deal with how the problem should be solved. How actually the problem should be solved, we are not thinking like that, then it is called positive economics. Means you are not applying your value judgments. When the value judgment is absent in the solution of a problem, it is called positive economics. Say for example, a brick industry which creates pollution in air, resulting to that pollution, peoples are suffering from what I can say, lungs diseases, রেসপিরেটরি প্রবলেমস, শ্বাস প্রশ্বাসজনিত সমস্যায় ভুগে থাকে, তখন সাধারণত মানুষ কি করে স্বাভাবিকভাবে ডক্টরের প্রেসক্রিপশন নিয়ে কিছু মেডিসিন নেয়, তার দ্বারা সে কি করতে চেষ্টা করে, নিজেকে সেই সমস্যা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে। তখন তাকে এডিশনাল একটি খরচ বহন করতে হয়, সে সেটা বহন করে থাকে। কিন্তু যে সে সমস্যাটা সাময়িক একটা সমাধানের পদ্ধতি যখন বেছে নেয়, it is not the permanent solution, then it is called to be a mechanism, or you may call to be the solution of positive economics. In contrast to that, বিপরীতে আমরা কি দেখি, যখনই এরকম কোনো সমস্যার সমাধানে আমরা পলিউশন নীতি নিয়মের অনুসরণ করি এবং সেই অনুযায়ী আমরা ব্রিক ইন্ডাস্ট্রির ওনারকে যদি আমরা বলে থাকি যে আইদার ইউ ইন্ট্রোডিউস এ অ্যান্টি-পলিউটেড ইকুইপমেন্ট ইন দ্য চিমনি অফ ইউর ব্রিক ইন্ডাস্ট্রি, or you have to otherwise you have to stop the production, shut down the productions unit, because it harms the people residing around the industry. Then it is called to be a positive economic thought, because here people are not bearing additional cost to keep away from the harm which is created by the pollution, or to protect from the respiratory diseases which generates by the air pollution. Then such kind of economic thought is called to be a normative or welfare economics, because it gives us a permanent solution. আমাদেরকে পার্মানেন্ট একটা সমাধান দিয়ে থাকে, and we apply our value judgments, how to solve the problem, how to root out the problem, কিভাবে আমরা জড় থেকে মূল থেকে সেই সমস্যাটার সমাধান করতে পারি, তা নিয়ে যখন আমরা চিন্তা করি তো এবং সেই পথে আমরা সমাধান বের করে নেই, তখন তাকে বলা হয়েছে নরমেটিভ অর ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স. These are the two concepts of economic analysis, which first introduced by Lionel Robbins in his study, or in his book an essay on the nature and significance of economic science. This much for today's video. In the next video, I'll